This Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 is because not only with me, it is the team. Team, ano yung Buddy Markel Jordan? Talent ko no, wins or win games, but teamwork wins championship. That's why the result of this Wibra Meet is because of a team effort from the local government unit and from the Department of Education. And let me first extend yung pagpasalamat ko sa all-out support na sa kuniyang panlagsod sa syudad Pasig. Palakpakan nato ng mga opisyalis nato sa sanguniyang panlagsod. Ay huwag ginakot kinambal kaging muno, okay lang sa datanan. Mayor, ikaw dulak niya bala. Masupport pa kami. Panunoy kinanglan ng resolusyon, ipapasar na to. Palakpakan nato, Vice Mayor Elisel Chavez. Pag-ibaw na, yatong mga kagsiyang City Councilor, Buning Barbero. And the rest of the entire City Council, thank you very much for your all-out support. Dukaroon pa lang gani, pag-opining pa lang kami bra. Nagambalo sa bra kung sa tutulong isahan ang preparasyon. Kung mabuol tagit man, ya-hosting ipalarong pambansa 2028. May tuwang pataktuin. Anyhow, palakpakan natin liwan, ya mga city officials sa syudad Pasig. Imaw mananda at nakon, the working people behind me. Yung mga pinalangga natin ng department heads. Pwede ka makatindog? To be recognized the department heads. Pwede ka makatindog? Siguro ako maturong ko na sanda. Thank you very much. Kag sa tanan-tanan nga empleyado ka City Hall, pwede ka makatindog di. Yung tanan nga empleyado, please stand. All of us na mga empleyado. Thank you very much. Iban sa Sagwa, Iban sa mga areas pa. And of course, yung partner natin sa Department of Education. Again, huwag ako nakulbaan. Magbatong kapag pangangkat basta imaw ko yung Department of Education. Sa pagpanguna ni Regional Director, palakpakan natin, RD Tito Eco, ARD Bank Apusin, thank you very much. The entire regional staff, engineer and Sir Leo Barredo, thank you very much. And of course, yaton the Schools Division Office of Pasig City. The Schools Division Superintendent himself, Sir Nick Freyo, thank you very much. And Assistant Schools Division Superintendent, Attorney Femi Fagno, thank you very much, ma'am. Pwede ka tindog niya mga maestra na SBO Pasig City. Pwede ka mga tindog. All of you. Again, this is a team effort. Thank you very much, DepEd Pasig City. Sa tanan-tanan ng SDS, hindi na mo pag isa-isaon, ASPS, tanan-tanan ng bisita, bayad-ayad ng hapon. Sa paglibot-libot ko, the whole week, duro yan na istorya ko, ng mga tao, hindi lang sa syudad Pasig, kundi sa nagkalain-lain ng probinsya at syudad sa Rio Size. But let me share this story to all of you. That was yesterday morning, March 21. Hambak ka sa driver ko, diretso ka sa Oban. Hay matto ko to sa paho.
Nag-adto ko to because hambal ko base sa Romaan March 22, why to Tampang Athletics. Nag-adto ko to para manantaw ko liwan. Yan naging opisina ko for the last 28 days plus 5, 23 plus 5. That was the mayor's office since February 22, 2026. Naglisensya mga oras mga kapitan namon. Ang bago ka lang na, hindi ko opisina. Kung may kinanglan ka mo, adto lang ka mo to sa paho. But what really catches my attention, may ginistorya pa ko mga isang maestro, ang si Sir Tabo, ang isa si Sir Recto. Gapagwa ko doon, may nakita ko doon uban. May nakita ko nga nanay sa dalong kapaho. Taga-aklan sa buhay na pe. Gipamangkot ko siya. Nako, taga-diit ka. Diit ka mo. Manang taga-aklan na may sir, may kilalang nakon. What really catches my attention, ginapaka may 3 na kabata. May balon sa blood. Hambal ko, ano yung event nyo? Ay may uniform na aklan. Manag goal, sir. Goal. So, intindihan ko doon, nga special yung mga kabataan. 3 naging kabata, may problema sa vision. So, yung isa ganito daw, silver medalist pa, ginpamangkot ko sa kutuday. Sa naman siya pa mo nagali? Taga naman siya galit. Ay nagambal, taga naman siya kwan. O sir, ginmotor lang ako kabana ko. My God, sa isip ko lang. Anyway, to make the long story short, I didn't react or anything. Ko sige, okay. Sakay ko sa rakyan. Mana, antes ako magpanaw, mana mauli mo kami karon, pero akiatan niya pangambal. Mauli pa kami karon, ibiling ko lang bata ko ay may hampang pa ko no. Wala ito lang no. Pero pagsakay ko sa sarakyan, that instance and situation really touches my heart. Imagine nyo motoron mo halin sa aklan, para lang mabisita yung bata. Imagine mo, yung 3 na bata, special child, bulag, inistorya na pag-aning inaguarde, nga nag-eskwila ko no through brain sa aklan. Hambal ko, kung amo dyan na tanan, nga interesado sa sports, yung pinaka-ordinaryo mananay, nga kita ko may ginakaon, hindi ko ito pag-istorya, may balunan mo. Yan nanay gani, nga white position sa gobyerno, why gani, hindi gani, kung ano man yan nga pagpangabuhi ka to, ginasuportahan niya bata, nga 3 kabilog. That is why I told myself, sa politika man ako ang why, I will support sports. And boys scouting. Because itong nanay gani, ngayaan nga bata, special pa. Gintinuan na gid nga maka-intra. Inambalan ko sa dayon at is ko magaling. Kung kuday, intindihan ko ikaw because I have one. Si Mayor Stephen gani, may dayan ako, itong anak 3, makon mo motoro na, my God, ang malong. That is why, kung may mga ginikanan sa mga ginikanan ninyo, mag-uli ka mo karong sa balay nyo, kamutanan, pasalamatan yung ginikanan nyo.
Ha? Pasalamatan ng gate, hindi ka supportaran na ka mo sa sports. Anyway, in my own little way, I have already defined my life. I'm already 45 years old. I still have 35 years in this world. Hoping na 80 yung edad ko. Why na eh? You know, that's life. The remaining 35 years of my life will be devoted to 2.5 agenda. And what is that? Number 1, sports. Number 2, scouting. And point 5 of lawyering. Para may sustinan ato sa sports kag sa scouting mo. Para may ibuli kita sa mga kabataan nga nagatinguha kabaka-baka. Sa mga coaches, may isa man ako nga istorya ka ninyo. Tuya ko nakapungko sa grandstand. May dumalagan nga maestra nga naton. Kasi bayo na. Gahipi, Mayor, why you gamit binagaan sa athletics? Ano sa manro? Gahipi, don't worry ma'am. Kahapon na kita nakatapos kauban. But next year, ang ko, we will be coming back with a punch from the city of Pasig in terms of athletics. Ay may regularize oval ng kita. Pwede ka tindog yung mga coaches, trainers, pwede ka makatindog tanan-tanan. Pwede coaches, trainers, tanan. Palakpakan natin na sanda. Ay kung isa na sanda, nagatapon pa para lang matipan ng mga kabataan. And also, palakpakan naman, tanan ng tournament officials, palakpakan natin sila. Thank you very much to all. Pwede ka tindog yung tanan ng TOs? Tournament, ano tawag ko? Tournament officials, ha? Okay? Thank you very much for all your sacrifices. You know why? Nag-aagalibot ako. Agin ako sa softball. Sus Maria Jose. Yainit, hindi magwanta. Amo man yung athletics, football. Thank you very much for your services. Not for the tournament, but for these children. Palakpakan natin sa mga. Again, in summary, daad tanan, pareho lang itong nanay, nga taga Numancia Clan, nga nagmotor, halin sa Numancia, lamang masuportahan, ya bata na nga special child, nga nagahampang, diya sa siyudad Kapasi. Daad tanan, pareho itong nanay. So sa katapusan, to the Department of Education, thank you very much for the opportunity. I call it as an opportunity, especially the hosting of this Libra Amin. Kung sa pamantiyag ninyo, yung siyudad Kapasi makabulik sa Department of Education, may mga aktibidad kamo sa region, the city of Pasig Arena is yours for free. Why bayad? All the sports facilities of the city of Pasig is yours. The employees, we are here to support the Department of Education. The department heads, amo rin ang barko permi basta nag-hosto. The entire facilities of the city is yours. The vehicles, its employees of the city government, the employees of the city government, including me. I am yours at your service. So sa liwa, let me end my statement with my opening statement during the grand opening of the Libra Amin. This is not an expense. This is an investment.
Sa sports, why you get perde? Thank you very much to all of you. Thank you very much for making Pasay City as the host of this Swim Rally. We will work together so that we will have a better Western Visayas team in the forthcoming Palarong Pambansa in Agusan. You could use the facilities of the city, the Western Visayas team, as your training camp, training area. Just let us know we could help each other. God bless everyone. Salamat, salamat, kag salamat gid. Take care on your way home. Godspeed to everyone. Thank you so much. Durugin na salamat to the father of the city and the tireless man. We are sure that we stand with you always in achieving even greater heights.